Shukran sana mpenzi mtazamaji wa Mwangaza TV, hujambo na karibu kwenye kipindi cha Nafasi Nyingine. Katika kipindi hiki huwa tunaangazia mambo ambayo sisi wanadamu huwa tunapitia, yakiwemo mambo ya utumizi wa dawa za kulevya, mihadarati, unywaji wa pombe na mambo kama haya, na pia kama ni mambo ya uhalifu ama katika maisha kuna jambo ambalo umeweza kupitia na ukaweza kupata nafasi nyingine ndani ya maisha, na tunakwambia kwamba kunalo tumaini katika Yesu. Jambo na karibu, na pia ungekuwa na jambo kama hili ambalo ungependa kusemezana nasi. Mara nyingi huwa nakuambia kwamba tunapenda kusemezana na ili tukaweza kuelimisha mmoja katika jamii ambaye anaweza kuwa amepitia changamoto kama hizi. Tunakupa nafasi pia wewe ukaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya Rafa ambayo ni 22914 22914, ama kwenye Facebook ni Mwangaza TV na kwenye YouTube ni Mwangaza TV Kenya. Siku ya leo tumeweza kutembea upande wa Dagoretti ambapo ni kwa mmoja ambaye kuna jambo anataka kushare na sisi, na ili akaweza kukuelezea jambo katika maisha ya kwamba ameweza kupitia changamoto ndani ya maisha yake, lakini atatuelezea vile maisha yalivyo, manake anasema yamekuwa mambo magumu sana na imekuwa ni mzigo mgumu sana yeye kubeba. Ni mmoja wetu ambaye ni Roselinah anaenda kutuelezea maisha yake, na ni kwa sababu tumeweza kumtembelea kwake nyumbani. Karibu sana Roselinah. Asante sana. Tunashukuru sana kwa kuweza kutukaribisha hapa kwako nyumbani. Asante, karibuni tena. Kwanza unaweza ukaelezea mtazamaji jina lako? Kwa majina naitwa Roselinah Nonzisi, jina la kutoka South Africa. Mimi ni mzaliwa wa Kenya, lakini baba yangu ndio akona roots kutoka huko South Africa. Alikuwa anaitwa Enoch Ntaba Sobayeni, na alimpata mrembo wa Kikikuyu kutoka hapa Limuru anaitwa Susan Kafura, ambaye ndio mama yangu sasa. Unaweza tuelezea kidogo tu kwa ufupi Roselinah ni nani? Mimi ni mama. Nina watoto wawili vijana. Ni wakubwa, ni mmoja ule wa kwanza ako na miaka 34 na wa pili ako na miaka 24. Mimi nimezaliwa huku Nairobi. Yes. Na mimi ni mtoto wa kwanza kwa familia ya watoto 8. Labda unaweza tuelezea kuanzia maisha yako ya utotoni vile yalivyokuwa? Mimi kama nilivyosema, mimi ni mtoto wa kwanza. Na tumezaliwa mimi nikiwa msichana na ndugu zangu 4. Alafu kuna dada yangu ule amekuwa ndio sasa dada wa karibu, ndio wa 6. Alafu karudi dada wengine 2 baada ya huyo, ambao sasa ni wale wadogo. Hao ni wale wadogo. Na nilipozaliwa mimi na kwa mzee anayeitwa Enoch Ntaba Sobayeni na mke wake Susan Kafura ambaye ni mama yangu. Mama yangu alikuwa anafanya kazi kwenye hospitali moja huku Nairobi kama midwife. Na babangu alikuwa a locomotive driver. Na tulipozaliwa huku Nairobi tulikuwa watoto very close to our parents. Na baba yetu alitupenda sana na mama yetu alitupenda sana. Lakini baba yetu hakuwa anakaa na sisi kwa sababu kama locomotive driver, yes, alikuwa na safari nyingi sana. Alikuwa anasafiri kila mahali, kila saa, kila wakati. Manake kama driver wa gari ya moshi itabidi aende kila pahali. Sasa most of the time he was not there. Lakini saa zile ako nyumbani tulikuwa tunafurahia sana kama watoto, kwa sababu sasa ni baba yetu, tunampenda. Na kwanza mimi msichana ule mkubwa, nilikuwa nampenda sana na nilikuwa karibu na yeye sana. Na maisha yaliendelea vipi sasa? Mama nake babako alikuwa anatembea na uhusiano ukawa mzuri zaidi? Ukawa mzuri kabisa. Uliendelea kwa muda gani? Nilipofika
kama miaka 8-7 hapo baba yangu alipata ajali 1974. Akapata ajali na train ilipoanguka upande wa Sagana na alikafariki. Alipofariki sisi watoto hatukujulishwa, lakini tulipoenda mazishi, katika tu michezo hivi nilipenya nikapata kwenye sanduku lile la jeneza, nikamkuta amelala hapo kwa jeneza. Kwa hivyo nyinyi baba yenu alikufa mkaenda mazishi ambayo hamkuwa mnajua ni baba yenu amekufa? Hatukuwa tunajua kama ni baba yetu alikuwa amekufa. Labda unaweza kuwa unajua ni kwa nini mliweza kufichwa ya kwamba baba yenu ameweza kuaga? Ningesema pengine wakati huo wazazi hawakufikiria sana kuambia watoto maneno kama hayo. Hawakuona haja ya kuambia watoto maneno kama haya. Lakini sasa sisi hatukujua na tulipata tu ako kwa jeneza. Kwa nini ulifikiria ukaenda kuangalia, ama ulikuwa unashuku kuna jambo limetendeka ambalo? Niliona kuna watu wengi sana nyumbani. Na mama yangu hapendi kuvaa nguo nyeusi, na alikuwa amevaa nguo nyeusi na kitambaa nyeusi. Na mimi ilinishinda sana kwa sababu ya kumuona amevaa vile. Lakini walipoenda pale kwenye pali wanamzika, nilijipata tu hapo. I think nilikuwa tunacheza na watoto wengine, lakini katika mchezo nilijipata tu niko hapo na nikapata kushuhudia. Saa zile watu wanaangalia farewell, hata mimi nikakuwa hapo, nikaona ni baba yangu amelala hapo, na nilishtuka sana na nililia sana, nilipiga nduru sana, nililia sana. Na wazazi kulikuwa na shangazi yangu mmoja, lakini she's passed. Alinibembeleza sana, na nakumbuka alikuwa na nguo ya yellow na polka dots za black. Na nilikuwa napenda hiyo nguo sana. Aliniuliza nataka aninunulie nini. Nikamwambia mimi nataka nguo kama hiyo yake. Na hata hiyo nguo hata hadi wa leo naikumbuka, ilikuwa ya yellow na polka dots za black. Na naikumbuka. Lakini baba alipokufa na akazikwa, bado hatukuendelea kuambia anything about it. Kimya iliendelea, na nafikiri hapo ndipo nilianza kufikiria maneno ya kifo kwa ukubwa sana. Baada ya kujua kwamba ni babako ambaye ameaga, uliweza kuuliza mama yako ama mliweza kuongelea kuhusu hilo jambo? Kama nilivyosema, hatukuambiwa. Na mama hakutuambia, kwa sababu mama mzee alipokufa, I think she went to alistuka. Kwa hivyo hakuweza kutuambia hata yeye, kwa sababu wakati ule tulikuwa tunaishi kama familia, tulikuwa tunaishi sisi wote pamoja, aunties and uncles, tulikuwa tunaishi pamoja. So hakuna mtu alituambia ile maneno, kwa sababu watoto kazi ya siku hiyo ni kucheza huko nje. So hakuna mtu alituita akatuambia kaeni chini, kumeenda hivi, kumekuwa hivi, na kutoka leo hamtamuona papa tena. And how was the experience after now that baba yako amekufa na umeweza kujua kama the first born? Experience ilikuwaje kuanzia hapo? So experience ilikuwa later after some time. Mama alikuja akatuchukua kutoka kwa my paternal home, my paternal grandfather. Akatuchukua. Hatuwezi kuelewa kabisa nini ilifanyika, lakini ni kama hawakusikizana. Lakini kama watoto tulichukuliwa, tukahama na tukakuja upande huu. Kwa hivyo mlitoka kule kwa kina baba yako? Tukatoka huko tukakuja upande huu na tukaanza maisha mapya. Tulipoanza maisha mapya hapa tulikuwa tunaishi, niliweza kumiss my dad sana for a very very long time. Na hata kama vile watoto wanacheza, sometimes mnaweza kuwa mnakosa, saa zingine utawekelewa tu na my brothers, wataniwekelea vitu ama nini, na tutaweza pesa zingine tutachapwa sana. Hata kama ni neighbors watakuja waseme watoto wako walifanya, na tutachapwa sana. Na mama na mama, because my mom was very strict. Na hakutaka watoto wake wakuwe watoto watukutu. Alitaka watoto wake wakuwe perfect. Which is not possible.
Na sasa kila kitu kidogo akisikia kazi ni kutuchapa. And my mom was very hardworking. Alikuwa hajawahi hata siku moja kukopa chakula pale popote. Hata school fees hajawahi kopa. Alifanya kila juu chini, watoto wake wale waende shule na waishi maisha mazuri. So for that I can say my mom ali work very hard to raise up. We were so many children and she was all alone. Ama tunaweza sema mamako alitaka msifeel ile gap ya baba yako ambao ameweza kuaga, mfeel ni kama mnakosa kwa sababu yeye hayuko. I possibly think alikuwa akitaka kufanya hivyo kwa sababu hakuwa akitaka to miss baba yetu sana. So zile vitu baba yetu alikuwa akitufanyia ali make sure amefanya. Na akifanya haya mambo yote, hakuna pahali mlifika mkaweza kusemezana na yeye, ama mkafika pahali mmegrow kidogo, ama mmekuwa wa umri mkaweza kusemezana na yeye kuhusu baba yenu? Siwezi kusema kabisa nini ilituma, kwa sababu mbeleni kama baba yangu ajafa, mama yangu alikuwa very calm na mtu unaweza kuapproach. Lakini after we came to this place, my mom alikuwa very strict na very, I can say a little bit harsh. Na kumpelekea maneno ilikuwa ngumu sana. Kumuuliza maswali ilikuwa ngumu sana. Na sasa tulipokuja upande huu tulikuwa tayari tumeshakuwa watoto wakubwa na tulikuwa tunaweza ku reason. Tunajua iko maneno huwezi kushinda ukimuuliza, kwa sababu hata akikujibu pengine ni kwa ukali, na unajua sasa tuko wengi, tulikuwa tukiunderstand ati she has pressure to raise. Na katika hii ku-lose baba yako, kuna vile iliweza kukuaffect katika maisha yako? Hii ku-lose baba yangu ilini affect sana kwa sababu being very close to my dad, tulikuwa tunasema zamani wale watoto wako na udaku sana, kitu kifanyika kidogo unataka kuambia baba yako. Nilikuwa na hiyo tabia sana kama niko mdogo, na so it continued even when he died. Nilikuwa naenda nikikasirika, nikifanywa kitu, nikiwekelewa or anything that happens, I used to inform him. Ulikuwa na muinform kwa njia gani? Nilikuwa naenda namwambia papa, this and this has happened. Ingawaje amekufa. Mama fulani alikuja akaambia mama maneno, na sasa mama amenichapa na alinimekelea. Nakumbuka the first time I realized I'm talking to the dead. Nilipomaliza form 4. Nilisomea upande wa Narok. Na nilipomaliza shule tu hivi, tulipotoka shule na sanduku zetu tukienda nyumbani, nilifurahi sana. Na nakumbuka sana nilienda ablution block kwa hiyo shule before we left school. Nilienda huko kwa choo na nikasema, papa, I've finished form 4. Now that I have finished, what is the next step? Yani ulimueleza ya kwamba umemaliza shule na unataka sasa kuambie ni nini utafanya next? Nilitaka ni guide to the next step. Kuna jambo umesema ya kwamba uliweza kurealize after form 4. Ina maana kuwa before then hauku unajua ya kwamba ule unaongelesha ni babako ambaye amekufa? Hapo mbeleni sikuwa najua, nilikuwa tu nasema kwa sababu ukumbuke my father used to be a person who is always leaving the house to go out for several days, for several weeks, akienda kama driver wa train, na kurudi anakaa siku chache alafu anaenda. So I think since I was born, I was used to the fact that he has gone and he is coming. So even after he died, to me, I think I still continued with the same formula. Uliona ni kama ameenda na lakini atarudi? Lakini atarudi. Nilikuwa naona ni kama ameenda lakini atarudi. So for so many years, I have been doing that. Ameenda lakini atarudi. So everything I used to do, I used to inform him. So this time nilipomaliza shule, that is the first time I realized, by the way, I'm talking to a dead person. Lakini it did not stop. And how did you feel wakati unamwambia nimemaliza shule, nataka kufanya hiki, nataka kufanya hiki?
after ulikuwa unamuongelesha, ulikuwa na feel aje? Ulikuwa na feel ko fulfilled ama ulikuwa unasikia aje after? Na feel niko fulfilled. Na feel he is siding with me. Na tena ukumbuke hata kama sina nasikia nimeridhika kwa sababu ninajua he is coming. To me it does not occur to me that he is not coming. Ninajua ameenda safari, anakuja. Ujue hii maneno ilianza kama niko mdogo. So I have grown into it. It was a habit. It was a habit. I have grown into it. Na kwa nini hauku unamuelezea mamako mzazi ambaye tayari already alikuwa kwa hai? Kwa nini huku unaenda kwake unamuelezea ama unamuuliza mawaidha? Sikuwa namwambia mama yangu kwa sababu unajua sasa nimekuwa mtu mkubwa. Na already sikuwa na realization ati ninafanya kitu si mzuri. Na tena the fact that my mother alikuwa amekuwa strict na very harsh ikakuwa na kama block. Hatungeweza kumwambia kila kitu kama vile sasa tunamwambia. Saizi tunamwambia everything. Yes. In fact iko vitu tunamwambia saizi anasema kwa nini hamkuniambia wakati huu? Lakini hata hii story hajui, sijai mwambia. Lakini that is what used to happen. That is what hiyo ndio ilikuwa ikifanyika, na ya kwamba sikuweza kumwambia. Ni maana hamkuwa na uhusiano mzuri sana na mamako? Mama ama ile closeness ya mtoto? Sitasema tuko na uhusiano, lakini mama ametoka kwa ile culture children don't speak. Watoto hawaongei, wanaambiwa na wazazi. Yes. Unasikiza? Sasa sisi tumetoka kwa hiyo generation. Children cannot make decisions. They are told what to do. That was where we are coming from. Uliweza kumuongelesha babako ukiwa kidato cha after umemaliza form 4? After nimemaliza form 4, ndio nilimweleza hiyo maneno. Na ulikuwa hapo awali ulikuwa bado ukimueleza, ukiongea na yeye? Ilikuwa kwa muda gani since kuaga kwake na wewe kufika kidato cha 4, hiyo miaka yote ulikuwa ukimuongelesha? Babangu aliaga kama niko standard 2. Na nimesoma hiyo muda wote tukiyosemezana. And so hata ingawa ninaogopa someone who is dead or a dead body, it did not occur to me. Sikuona ni kama my dad is part of the dead people. I don't know why. Sijui kwa nini nilienda namna hiyo. Okay, sawa, tutaachia hapo na tutakaporejea utatueleza uliweza kumuongelesha kidato cha 4 iliendelea hadi muda gani. Tunarejea. Shukrani sana mpenzi mtazamaji kwa sababu ya muda wako na kwa kushinda ama kwa kuendelea kusikiza na kutazama runinga ya Mwangaza. Ni katika kipindi cha Nafasi Nyingine. Tunaweza kuwasiliana na Roselinah ambaye anatuelezea maisha yake baada ya baba yake kukufa, vile maisha yalikuwa magumu kwake, na tutakaporejea atatuelezea vile aliweza overcome ama vile maisha yalivyoendelea katika maisha yako. Pia wewe tunakupa nafasi katika kipindi cha Nafasi Nyingine ukaweza kuwasiliana nasi, ikawa umepitia mambo ya madawa za kulevya, umeingilia mambo ya pombe, any kind of addiction ama uraibu wa aina yoyote, either ni uhalifu ama kuna mambo katika maisha umeweza kuishi yamekuwa magumu na ungependa kusemezana nasi ama ungependa kushare na sisi, pia wewe tunakupa nafasi ya kuwasiliana nasi, na nambari yetu ya arafa ni 2291422914 ama Mwangaza TV Kenya kwenye YouTube na Mwangaza TV kwenye Facebook. Tunarejea baada ya muda usiokuwa mrefu, usibanduke. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Nafasi Nyingine na kwenye Mwangaza TV, ambapo tuko upande wa Dagoreti kwake Lina anayeendelea kutuelezea maisha yake jinsi yalivyokuwa, ya kwamba alikuwa obsessed na kifo cha baba yake, pale ambapo umetuambia alikuwa anaweza kumuongelesha katika kila step ambayo alikuwa anachukua katika maisha yake. Tunaendelea na usiweze kutoka mahali hapo, maana tunataka kujua kuliendelea hivi kwa muda gani na vile maisha yalivyoweza kubadilika. Karibu tena Roselinah. Tulikuwa tumefikia pale ambapo umetuambia ulikuwa unaongelesha babako hata ukimaliza kidato cha 4. Hii iliendelea kwa muda gani? Nilipomaliza kidato cha 4, sikuacha ile tabia. Iliendelea tu kwa sababu sasa ilikuwa kama mtindo. Nakumbuka nilipomaliza college, nilienda college nikapata my firstborn.
Na my firstborn nilimwambia baba, now I have a handsome boy and I know you're going to come and see him. Na ikakuwa hivyo, tukakaa, tukaishi. Lakini tulipokuwa tunaishi nilipata shida nyingi, hakuna kazi, ninakaa pale kazini kwa mama. Mama yangu alikuwa tayari hata ashanunua plot hizi upande. Na sasa tulikuwa tunaishi kwetu. And because my mom for some reason alikuwa very possessive na hakutaka watoto wake waende nje, hakutaka watoto wake wakafanye kazi nje, ilhali wamekuwa watoto wakubwa. Alikuwa anataka watoto wake akae nao. And because of this alikuwa na uoga fulani ya to understand ni nini. Na sasa hakutaka watoto wake waende nje. Maybe it was because of the loss of the father. I still think alikuwa bado anafikiria maneno ya mzee wake. Ama hata kama hakuwa anafikiria maneno ya mzee wake, alikuwa na uoga kwa sababu probably tulikuwa hata sisi tumefuanana baba yetu sana, watu wanapenda life. Hatuko watu as grounded. My mom is very grounded na mama yangu hana raha nyingi, lakini hawa watoto wake ni watu wanapenda raha. Na ni watoto wanapenda kutembea, watoto wanapenda kuenda kuona nchi, watoto wanapenda to have a good life. Kwa hivyo mimi nilipopata mtoto wangu wa kwanza, na huyu kijana tulipata na mtoto akaenda ng'ambo kusoma. Lakini babake mtoto wangu wa kwanza akaenda kusoma, lakini aliporudi hatukuweza kuwa pamoja. So hiyo ikaisha hivyo. Sasa pata mtoto wa pili, that is when it dawned on me. Ati nina hii maneno ya kuongelesha mtu amekufa lazima ishe. Manake niliposhika mtoto wangu katika hiyo kitanda ya hospitali nililia sana. Nililia sana kwa sababu huyu mtoto ndio ninamuita sasa baba yangu. Una name after your father? After my father. Kwa sababu huyu wangu wa kwanza amenimiwa huko kwa baba yake. Sasa huyu ndio nina name my father. Na nililia sana, nikamwambia baba yangu, kumbe hata maneno yote ninakwambianga hautawahi kuja hata kuona watoto wangu. Kumbe ni ukweli ulikufa. I cried. I was alone in the hospital bed and I cried. And all these things ninafanya hata siambii mtu. Ninalia peke yangu, I comfort myself. Mimi iko kitu ninafanyanga. Saa zile niko sad. Mimi huwa nanyonya hizi vidole mbili. Na nikinyonya hizi vidole it's a type of comfort. Na nikinyonya hivi ninalala. So hiyo inaisha. But this time hata sikunyonya hivi vidole, na hizi vidole hata niliacha kunyonya hapo. That time. Now you remember this vidole nimenyonya tangu nikiwa mtoto. Na tangu siku hiyo sikunyonya hiyo vidole. Nililia, nikalia. That is when I released my father. Ni self decision uliweza kumake, ukaamua sasa kutoka sasa sitakuwa namwambia baba yangu? Nilimake your decision that time. That was in 1996. I made that decision not to speak to him again and I decided to let him go. Kwa sababu kuna kitu moja nilifikiria, kama baba yangu angekuwa, hata ningekuwa nimeolewa. Kwa sababu kama msichana baba yako anakuadvise. Anakuambia mwenende hiyo unaenda nayo si mzuri. Ama hata kama hakuadvise, unaona kila saa anaambia bibi yake hii tabia sitaki. Na huyu msichana wako anatembea na hii tabia sitaki. Na unajua wasichana wanasikiza baba yao sana. Really? If he had been there, probably I would not have turned out the way I am. And probably sisi wote tungekuwa tumefanya kazi, tungekuwa tumeshaondoka nyumbani, tungekuwa watu wamekuwa na freedom. Katika maisha ungekuwa na maisha yako sasa. Ungekuwa na maisha yako, ungeshajua kusimama peke yako bila kusimamishwa na mzazi. Kwa sababu ina maana kuwa hamkuweza kukua independent katika maisha, ama ile kujitegemea. Hiyo kujitegemea ni kama hatukuweza kuattain that level.
hatukuweza kuattain hiyo level ya kukua independent. Na kwanza mimi nasema pangu imekuwa kitu ni kama imeweka a barrier, kwa sababu hata hawa watoto wako si kama ni wako, ni kama ni wa mzazi, kwa sababu hata ni kama hauna say over them, unaona? Kwa sababu si kama wewe, whatever you want cannot be possible until their grandmother says so. Wewe huwezi ukasikizwa pia na watoto wako kama yule grandmother ambaye ni mama yako hajasema. But we have been able to overcome that because tuliendelea hivyo. And na mimi sijawahi kunywa drugs, sijawahi kunywa pombe, sijawahi kufanya vitu zile watu wanafanya ndio ku escape such things. I thank God because I believe God akona reason for my life. Kwa sababu ninajua watu wengi wanafanya drugs, wanakunywa pombe, wanafanya vitu ku escape such things. Lakini I have one reason ilituma nisifanye vitu kama hizo. Nyanya yangu, baba ya mama yangu, alikuwa mama anapenda kuomba sana. Na akiomba kwetu, we kneel on the chair and then you face the chair and then we kneel, everyone in the family. And so as a small child nilikuwa nakaa kwa hiyo sofa yake alafu akinil, so I am facing her and she's facing me, but she's praying and she's crying. And so mimi nilipokuwa mkubwa, I used to wonder why she used to cry. Na nilitaka kujua hii maombi inatuma mtu alie kuna nini. Na sasa nilipoanza tulikuwa tunaenda kanisani, lakini unajua watu wakienda kanisani watoto hakuna ile seriousness. But when you have your own children, you start becoming a serious person. Na nilipoenda kanisani nikaanza kuwa serious na nikaanza kusikia maneno ya Yesu in depth, na nikaanza sasa kustudy maneno ya Yesu. Sikuwa nimeokoka, lakini nilikaa nikisikiza maneno ya Yesu, and in the year 2008 I gave my life to Jesus Christ. Ya kwamba sasa after ume decide now I'll not be talking to my dad, sitakuwa namtegemea, ni kama sitakuwa namwambia kila kitu, ukaanza sasa kuwa muombaji, nikaanza kuwa mtu anaomba. Unaweza sema iliweza kukusaidia ile overcome ile situation ulikuwa hapo awali? Hata nilikuwa anza kuomba, na hata nilipookoka nitasema siku grow spiritually, kwa sababu ni kama nilistagnate there, nilistagnate, but I was born again and I did all the good things that born again people do. But kuna kitu inaitwa closure. Closure I had not done it. I let him go, but sikuwa nimepata closure. Hapo kanisani kwetu kukaletwa program inaitwa trauma healing, na Bi Monica alikuwa one of our lecturers. Na hapo ndipo nilipata closure, kwa sababu tuliposoma haya maneno ya trauma healing ndio ilini hit where I have been, what I have been doing. I was actually a depressed child who had become a depressed youth and who was turning out to be a depressed adult hule hawezi hata kujiongelea maneno yake. Na katika hii maneno yote mama yangu was very sad because alikuwa anashindwa, kwa nini watoto wangu wana turn out like this? Watoto wangu I don't know, sijui nini ilifanyika, kwa sababu sisi hatukuweza kuwa tunamwambia maneno na yeye hakuweza communicate kwa sisi ili kukue na openness, ndio tukue free, because yeye aliingia kwa hiyo maneno ya kukua strict, akakaa hivyo strict, na sisi tukaenda upande ule wa kumuogopa na tukanyamaza. So hiyo barrier ikakua. Labda hapo unaweza advise wazazi ambao mara nyingi huwa hawapati watoto wao nafasi ya kujiongea, ama wanakuwa more strict, mtoto anakosa kukua na urafiki na mtoto wake, unaweza sema inaweza athiri mtoto katika maisha? Ukikuwa mzazi, mtoto, Biblia inasema Mungu anasema
usiweke kijiti chini. Mtoto akifanya vibaya, Tandika. chapa mtoto. Lakini pia mzazi anafaa alete mtoto karibu. Anafaa awe rafiki ya mtoto. Anafaa aambie mtoto njia hile inamwelekeza. Tena hile tone is very important, because watoto hawasikii maneno, wanasikiza tone. Na watoto wana learn through actions. So if your tone is strict and your actions are strict, una drive watoto wako mbali na wewe. So hawa watoto hamtapatana nao. Na hawa watoto wakifanya maneno na wewe unakuwa very sad. Na in your sadness, watoto wanajua wazazi, kwa sababu umekaa na hiyo mtoto tangu utotoni. Na amekuwa na wewe. Kwa hivyo mtoto anakujua. Saa zile uko happy anakujua. Saa zile uko sad anajua. Saa zile umekasirika mtoto anajua. Lakini mzazi, saa zile mtoto ako sad ama amekasirika, it is very easy mtoto kuhide feelings zake. So mimi ningeambia wazazi wajaribu sana kukuwa marafiki na watoto wao. Wajaribu sana ku make sure they are having time with children. Wajaribu sana kitu tulifundishwa shule, that all work without play makes Jack a dull boy. And this is what has happened. Ningeambia watoto pia. Watoto kama youth wale wanajikuta wamefungwa into the past. Wamefungwa na pengine a rape that happened to them. Yes. Wamefungwa na pengine addiction, ama wanapitia jambo ambalo hawajaweza kusemezana na wazazi. Ama wamepitia jambo kama hilo. Kama mzazi si mtu hule unaweza kumongelesha. Kuna watu wengi. Kuna counselors, kuna pastors, kuna a lot of people who are ready to help you. Excuse me. Kwa hivyo it's very important, mtu akiwa na jambo ambalo anasikia linamfinya, hata kama hataweza kuongea na mzazi, anatafuta mtu wa karibu akaweza kuongea na yeye. Ndio, mtu anatafuta mtu wa karibu, wanaongea na yeye. Unaweza sema ya kwamba haya mambo ambayo umeweza kupitia, this kind of depression ambayo umeweza kupitia, ama huu ngumu umepitia kwa sababu ya kifo cha baba yako, ilikuwa ni kwa sababu hukuweza kupata mtu wa kuongea na yeye? Naweza kasema ni hivyo. Maana sikupata mtu wa kuongea na yeye, because remember, tulipokuja upande huu, my mom ni kama nilivyosema, alikuwa very possessive. So hata kwenda kwa shangazi kutembea, hata kwenda kwa nyanya kutembea, that was a no. Tulikaa tu pali yako, na unaona yeye ni mama anajitahidi, anafanya kazi, anataka provide for her children. But wazazi saa zingine it is good kutuma mtoto kwa nyanya, kwa sababu nyanya ni mama yako, na atakwambia huyu mtoto wako ana tabia si azipendezi. Unaona, atakuwa macho yako. Lakini saa zile umewacha watoto nyumbani na unaenda kazini, hujui wanafanya nini nyumbani. Na watoto wanakuwa, na watoto wanaona, na watoto wako na peer pressure. Na hiyo maneno si mzuri, kwa sababu watoto wanaendanga na flow. Wanaenda na flow. Na sasa wakiona kama wengine wako na boyfriend na yeye hana, ataona ako left out. Yes. Vijana wakiona wale wengine wanakunywa drugs na yeye hakunywi, ataona yeye ni fala. Si ndio? Yes. So they will go with the flow. But if mtoto ako na mzazi anamwambia, ninaona ukianza kwenda na tabia hii, nataka uwache kwa sababu utatumbukia. Na one funny thing wazazi hawajui, mimi included, is that if you don't create time to have with children, you will lose your children. Utawapoteza watoto wako. So create time. Hata kama utachukua msichana wako, umwambie mami leo tutaenda nawe saluni, angalia vile ana behave. Hata kama ni kijana, mwambie baba nataka leo tunaenda wherever it is men go. Hata sijui ni wapi wanaendanga, lakini wherever it is that they go, go take your son, go with him. And don't take all your sons. Take one at a time. Because why? We are creating bonding time.
Unaona? Ukicreate hiyo time ya kubond na mtoto wako, utajua kuona kuna kitu hapa, kuna kitu hapo. Na unaweza sema tangu uweze kuovercome that death ama maisha yako uanze kubadilisha hiyo safari, maisha yako imekuwa vipi? Maisha yangu tangu niokoke na baada ya kusoma trauma healing, trauma healing ndio ilinipatia closure. Na tangu siku hiyo ya trauma healing, niliposoma trauma healing, I have been able to move on. Na sasa my past is behind me. Na mimi pali ninatembea, ninajua pali ninatembea. Na ninajua hakuna mtu kwa hii dunia anaweza kanisaidia. Hata si huyo amekufa, hata si hawa watoto wangu, hata si mama yangu, ni Mungu. Right now my relationship with my mother is very super. Ni super sana. Kwa sababu something happened, and I think we should always give God the glory all the time. Because I don't know what happened, lakini turn around ilikuja ati today we can tell my mother tulikuwa tunafanya hivi. Na anacheka na tuambia kwa nini hamkuniambia? Kwa nini hamkufanya hivi? What happened? Na hiyo inatupatia importance ya mzazi kukua close na watoto wake. Yes. Na kuna mtu pale nje ambaye sahi yeye ndiye anapitia such kind of a situation, na yeye ndiye anasikia sahi mambo ni magumu, maybe not the father but either the parent amekufa, your husband amekufa, in-laws wamekubadilika, wamekugeuka, ama kuna mtu so close ambaye ameweza kukuacha na hujaweza ku-overcome that death. Unaweza ukamwambia nini ule mtu? Ule mtu haja overcome death. It depend ni wakati mgani. Kama it is very recent, huwezi kublame huyo mtu. And is it important to mourn a person wakati? It is important to mourn a person for the simple reason that you should heal. When you mourn a person, you are able to move on. If you don't mourn a person, unaeka block. Na siku moja utakuja kukumbuka fulani hayuko. Na ukikumbuka, it can be very destructive. Unaona? So it is good for you to mourn a person. Na ukimourn, kwa sababu Mungu ndiye amepeana time ya kuheal, utaheal. Na ule mtu ambaye ako around such a person kama wewe, kama kungekuwa na mtu alikuwa around wewe, angeweza kukuongelesha ama angeweza kukusaidia. Mtu ambaye ako around mtu ambaye amepoteza mtu wa dhamana ndani ya maisha yake, ama kitu tu cha dhamana. Manake watu wengine, mtu gari lake limeanguka, mali yake imeisha na anashindwa kuendelea. Wale watu ambao wako karibu na yeye, unaweza waambia nini? Naweza kuambia hawa watu wa karibu na mtu kama huyo ako traumatized, huyo mtu ako traumatized. Yes. Naweza kumwambia waendelee kumpenda na wasiendelee kumwambia. Unajua kuna watu wanaambia mtu, sasa hiyo ni maneno gani unashindangia hapo? Si vizuri kuambia mtu hivyo, kwa sababu kila mtu anajua mzigo wake. Na kuna reason ile inatuma huyo mtu amon hiyo gari yake. Hiyo gari ilienda ikaanguka. And probably that person ilianguka ikakuwa off right, ikavunjika hiyo gari, ikaharibika na nothing happened to them. Ama wale wanachomekewa, mtu ana lose mali yake, mtu ana lose mtu wake wa karibu. Yes. Na anakuwa in a trauma. In a trauma. Yes. Hawa watu, you can never know the reason why still anamourn huyo mtu while others wameendelea. Don't wacha kutaka kumwekelea maka ingine. Wacha hata kuendelea kumtraumatize. Wacha hata kumwambia pole. Wacha kuambia huyo mtu it will be okay. It cannot be okay, kwa sababu huyo mtu yeye ndiye ana feel mzigo yake. Si ndio? Sasa huyo mtu anataka kitu moja. You be understanding and you be loving. It is good to tell someone, how have you been? How are you? And is everything okay? Lakini si vizuri kuambia mtu sasa na alikufa miezi 4 iliyopita, kitu kidogo. Sisi sote tutakufa. Everybody knows. Hakuna mtu ataishi kwa hii dunia, lakini saa zile mtu ni closest to you. You cannot afford to tell someone it is only a year ago. It is only 6 months ago. But tena hatuwezi kutaka mtu afikishe mwaka moja akimourn. So it is for those who are near that person to walk the journey with that person. It is good to help that person sometimes
kuheal fast. Unajua watu wengine mtu akikufa hata picha kwa nyumba wanatoa, anazificha. No. It is good to start speaking about the good thing about that person. Ndio kwa sababu unaona watu wakikufa, hakuna mtu anasemanga huyu alikuwa mwizi, huyu ama alikuwa mrogi, ama alikuwa nini. We want to remain with the good memories. So kama huyu mtu amekufa ni mtu alikuwa close na mimi, kwani ningetaka uniambie hata unamulilia na alikuwa mrogi? Sitaki uniambie hivyo. Ningetaka uniambie he was so good. Oh, he used to take care of his children. Oh, he used to do this. That is what the memories I want to remain with. And saa zile una help mtu hivyo, huyo mtu anaenda akihila. And eventually huyo mtu atahila. Because it is healing. Tunataka watu wasikae in the past. Na sasa tunaongea na Lina ambaye sasa alikuwa traumatized, alikuwa stressed, lakini sasa unaweza kuongelesha mtu mwingine. What is your secret? Really, my secret is God. The fact that I read the word of God every day, the fact that anything that I'm not able to do, I take it to the Lord in prayer, the fact that I know I cannot do anything for myself unless nipatie Mwenyezi Mungu. Sina secret ingine. Secret yangu ni Yesu, na secret yangu ni kujua Mungu anataka nifanye vile yeye ameniamuru. Kama ameniamuru nikuwe mama mzuri kwa watoto wangu, that is what I will do. Akiniamuru ukuwe obedient, that is what I will do. Akiniamuru toka hapa uende kule, hivyo ndivyo nitafanya. Na mimi nimefurahi kwa sababu nikijua Yesu ako ndani yangu. Sitaki kufikiria maneno iliyopita. Unaweza sema ya kwamba Mungu ameweza kukupatia nafasi nyingine katika maisha. Mungu amenipatia nafasi nyingine. Kweli Mungu amenipatia nafasi nyingine. Hata ninaweza kuongea na vijana, wasichana kwa vijana wote naweza kuongea nao, and I'm able to give them, hata kama sijui mambo mingi sana kwa sababu of my life. Hata kama sijui mambo mingi sana, ninajua kuwaambia this is how we do things. Don't play with girls. They are people's daughters. Don't go giving yourself to boys. It is not a girly thing. Wait for your time. I'm able to tell them that. I'm able to find small children wakicheza mpira na tunacheza mpira nao. Napatanga hata huko saa zingine wanacheza kalongolo. Ninawaambia na yangu iko wapi, hata mimi niwekee chakula yangu, and watoto wanakupenda. That is the joy. Joy ingine iko gani unataka? Si manyumba makubwa, magari makubwa, hapana. Joy ya Mungu ni kujua kuishi na watu wengine. Now you are a changed person. I'm a changed person. Tunashukuru sana, na shukrani sana kwa kuweza kutukaribisha hapa kwako. Pia shukrani kwa kuweza kusemezana na kuweza kueleza mmoja akaweza kupata tumaini katika maisha. Mtazamaji, tutaweza kukomea hapo kwa siku ya leo, na tumeweza kusikia maisha yake Roselinah, ambayo yamekuwa maisha yaliyo na uchungu, lakini baadaye aliweza kuovercome, na anasema ya kwamba siku ya leo yeye ni kiumbe kipya na amepata tumaini. Ametuambia siri yake ni Yesu, na anasema ya kwamba ni vizuri kuongea mambo ambayo yanakufinya ndani ya moyo wako, na ili ukaweza kupona kwa haraka. Pia wewe tunakupa nafasi ukaweza kuwasiliana nasi, ukaweza kusemezana nasi, uko na jambo ambalo ungependa kushare na sisi. Tunakupa nafasi kupitia nambari yetu ya Rafa 2291422914, ama kwenye Facebook ni Mwangaza TV, na kwenye YouTube ni Mwangaza TV Kenya. Hadi tutakapoonana wiki ijayo, jina langu ni Margaret Kambo. Shukran sana na ukaweza kubarikiwa.